Mtazamaji wa TBC1, kama nilivyokufahamisha, haya ni matangazo mbashara ya mkutano wa 11 wa taasisi ya hisani inayojihusisha na masuala ya afya ya kina mama ambayo zilianzishwa mwaka 2017 na wenza wa marais takriban 16 wako mbele pale, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanahudhuria katika mkutano huu ambao ninauzungumzia hapa, ambao unalenga kujadili masuala kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na afya ya mama na mtoto, ugonjwa wa saratani, ugonjwa wa kisukari na shinikizo la damu, mipango ya maendeleo, pamoja na kujenga uwezo zaidi wa wafanyabiashara wadogo, wajasiriamali, ili wajiletee wao maendeleo, lakini na mataifa washirika. Vile vile kuwajengea uwezo wanahabari ambao wanaripoti masuala ya husio afya. Kwa huu ni mkutano mkubwa ambao Tanzania ni mwenyeji kwa mara ya kwanza, japokuwa unafanyika kwa mara ya 11. Lakini vile vile kuna taasisi tanzu kutoka nchini Ujerumani. Pengine nikufahamishe sasa, nilikwambia hawa ambao wamekaa hapo mbele ni wenza wa maraisi ambao wamebahatika kuja hapa ni 16 kutoka nchi za Botswana, Cape Verde, Zambia, Zimbabwe, Ghana, Kenya, Malawi, Maldives, Sao Tome, Zanzibar, Msumbiji, Gabon, Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Gambia, Liberia. Hao ndio ambao wamebahatika kuja. Pamoja nao wapo washiriki wengine ambao ni wataalamu wa masuala mbalimbali katika sekta za afya, lakini vile vile sekta ya elimu, sekta za maendeleo. Vile vile wako mabalozi ambao wanaziwakilisha mabalozi wa Tanzania kutoka nchi washirika ambao wanawakilisha Tanzania katika mataifa washirika, wako hapa pia katika shughuli hii muhimu kabisa kwa mustakabali wa nchi ambazo zimeunda taasisi hiyo. Vile vile nikupitishe kidogo kwenye sasa mtazamaji wa TBC1, ni kuache uendelee kumsikiliza mshereheshaji wa hii shughuli. Tuko mbashara bado. Karibu. Once again, a warm welcome to you, Your Excellency, President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. People of Dr. Tanzania for hosting us today, and we are excited because this time of being hosted for the very first time. Tanzania na kwa hapa Tanzania kwa mara ya kwanza. Naomba niwaambie kitu kidogo kuhusu Tanzania. Tanzania ni nyumbani hapa kwa mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro unapatikana hapa. Kama hujawahi kwenda katika huu mlima, ninakuhakikishia kabisa uweke katika vitu vyako vya kufanya. Tanzania ina fukwe nzuri hujawahi kuona. Ndio. Nilikuwa ninategemea Watanzania wangepiga makofi mengi zaidi. Tanzania pia ndio nchi pekee ambako unapata madini ya Tanzania. Ndio. Na kama mnavyofahamu, Tanzania ni miongoni mwa madini maarufu sana yanayopatikana hapa. Lakini pia Tanzania ina uzoefu wa pekee sana wa za wanyama katika dunia hii ya leo. Hivyo waheshimiwa na Mheshimiwa Rais sana kwamba tuko Tanzania na hasa karibu na bahari ya Hindi. Tunakushukuru tena kwa kukubali kuwa mwenyeji wetu. Mabibi na mabwana, tuna furaha pia kuwakaribisha wageni wetu wa heshima na wabia wetu ambao pia ndio mabalozi wa Merck, taasisi ya Merck, na nitawataja katika muundo wao wa kialfabeti. Naomba tuwapigie. Kwa tutaanza na mwenza Mheshimiwa Angelina Ndayishimiye, mke wa Rais wa Burundi. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Pia tuna mke wa Rais wa Jamhuri ya Cape Verde, Mheshimiwa Dr. Deborah Caravalo, karibu sana. Mabibi na mabwana, pia
Jamhuri ya If I mention your country and I mention your first lady and you're not clapping, she's looking at you. Eh? You are in deep trouble, my friends. Eh? Ladies and gentlemen, from the Democratic Republic of Congo, Her Excellency, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. The First Lady of the Gabonese Republic, Her Excellency, Madame Zita Oligui Nguema. Welcome. Yeah, I see members of Gabon, they've even stood up. Yeah. Ladies and gentlemen, the First Lady of the Republic of Zambia is here today with us, Her Excellency Mrs. Fatoumata Barbaro. Welcome. First Lady, Mrs. Rebecca Akufo Addo. Welcome. I still do remember a visit to Ghana. And the jollof is... what's jollofing, eh? Ladies and gentlemen, our neighbor, the First Lady of the Republic of Kenya, Her Excellency Mrs. Rachel Ruto. Hey, welcome. If Kenyans, you didn't make noise, they are going to send fire your way. Welcome, Your Excellency. First Lady of the Republic of Liberia is also joining us today, Her Excellency Katumu Yata Boakari. And congratulations on winning the election, Your Excellency. First Lady of the Republic of Malawi is also here, Her Excellency Mrs. Monica Chakwera. Malawians, the only delegates here. What's going on? Welcome. From the Republic of the Maldives. Ninafahamu kwamba wengi wetu sisi katika ukumbi huu tunatamani sana kufika Maldives. Wengi tunaona picha hizo katika Instagram na tunasema siku moja na walau tumeweza kumsalimia hapa. Leo mabibi na mabwana, tunamwanza kutoka Saura Farao Nyusi yuko pamoja na sisi. Asante sana kwa kuja kutoka nchi au Jamhuri ya Sao Tome na Principe. Mheshimiwa Maria de Fatuma Villanova na yuko pamoja na sisi hapa. Karibu sana. Mabibi na mabwana, tunamwanza rais wa Zanzibar Bibi Mariam Mwinyi yuko pamoja na sisi. Mara nyingi sana nimetaka kufika Zanzibar, sisemi chochote mimi hapa, lakini nitaiacha hapa kwa waheshimiwa sasa kuamua na kuona nini anaweza kufanya kwa ajili ya Uganda. Karibu sana. Mabibi na mabwana, tuna Mheshimiwa Amani Dr. Mkutano kutoka Jamhuri ya Zimbabwe, naye anaungana na sisi hapa. Thank you. Asante. Tunafuraha kwamba mmeweza kuungana na sisi, lakini pia nataka kutambua uwepo wa mawaziri kadhaa ambao wameungana pamoja na sisi. Na Mheshimiwa Dr. Doris Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ninaomba nikwambia waheshimiwa kwamba Mheshimiwa Gwajima amekuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzoni na mara zote amekuwa hapa kila mwaka na kwa kweli ni mbia mkubwa sana. Asante sana Mheshimiwa Gwajima. Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye ni waziri wa afya na ustawi wa jamii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante sana kwa kuungana nasi hapa. Mheshimiwa Profesa Dr. Adolf Mkenda ambaye ni waziri wa elimu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa bado tuna pia Mheshimiwa Riziki Juma ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii,
jinsia, wazee na watoto kutoka Zanzibar. Mheshimiwa Leo Mohamed Musa, waziri wa elimu kutoka Zanzibar, yuko pamoja na sisi hapa. Asante kwa kuwa nasi. Mheshimiwa Dr. Baradahana Gandine, waziri wa afya na mapambano dhidi ya ukimwi kutoka Jamhuri ya Burundi. Asante sana kwa kuja. Mheshimiwa Kamelia Tontume, ambaye ni waziri wa elimu na mafunzo ya kiraia kutoka Jamhuri ya Gaboni. Mheshimiwa Dr. Louis Maple Poto, waziri wa afya kutoka Jamhuri ya Liberia. Mheshimiwa Kombise Kandodo Chimonda, waziri wa afya kutoka Jamhuri ya Malawi. Ni furaha sana kukuona tena Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Selemani Timinyo Bidini, ambaye ni naibu waziri wa afya na mauguzi ya watoto kutoka Jamhuri ya Zimbabwe. Pia akiungana na sisi leo, na ni muhimu sana mabibi na mabwana kwamba mnapiga makofi ya kutosha hapa. Je, tuko pamoja? Ndio, tumekubaliana. Mheshimiwa Sala Upendi kutoka Jamhuri ya Uganda. Tumpigie makofi mengi tafadhali, tumpigie makofi mengi. Nisiposema hivyo, nitakaporudi nitapata changamoto pale uhamiaji. Kwa nini hamkunipigia makofi mengi? Pia ninapenda kusema kwamba Mheshimiwa Sara Upendi amekuwa na sisi toka mwanzo. Asante sana kwa kuja Mheshimiwa. Lakini pia hapa tuna Profesa Derapa Ashiru, ambaye yeye ni rais wa African Reproductive Health Society. Asante kwa kuja. Tuna Profesa Joe Simpson, ambaye ni rais aliyepita wa International Federation for Fertility Societies. Tuna Profesa Shripa Banaval, ambaye ndio kiongozi wa taaluma idara ya taaluma na onkolojia katika kituo cha Tata Memorial huko Mumbai. Lakini pamoja na sisi tuna Profesa Dr. Satish Kumar Diga, ambaye yeye ni mhadhiri wa idara ya sayansi za afya ya uzazi katika kituo cha Manipur Academy of Higher Education huko India. Akiungana na sisi tuna pia Profesa Dr. Tariq Ayar, ambaye yeye ni amidi msaidizi wa National Cancer Institute kutoka Cairo. Tunapenda pia kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali, mabalozi na viongozi wa balozi ndogo kutoka Afrika na nchi za Asia hapa Tanzania, ambao wako pamoja na sisi leo. Asante sana. Lakini pia wabia wetu, maafisa wa serikali, makatibu, maafisa wa balozi ndogo, washauri, wazungumzaji wa kisayansi na taaluma, wataalamu wa afya, wafadhiliwa wa taasisi ya Merck na wataalamu wa vyombo vya habari na watu wengine kutoka nchi zaidi ya 70 pamoja na sisi. Asanteni sana kwa kuwa nasi katika kushiriki mkutano wa 11 wa taasisi ya Merck ya Afrika na Asia. Nataka niwaambie mabibi na mabwana, kuweka kitu kama hiki pamoja kunahitaji maandalizi makubwa sana, na najua kwamba baadhi yenu mmepitia uzoefu huu mwaka uliopita. Ninapenda pia kutambua mwenyekiti wa mkutano mwaka huu Dr. Rashid ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa asasi na mwenyekiti wa asasi ya Merck Africa Asia Luminary. Tumpigie makofi mengi sana ya kutosha. Na kama ilivyokuwa mwaka jana, mwaka huu pia mkutano wa mwaka huu au kongamano la mwaka huu itakuwa katika modeli mauluti. Kwa hiyo tutakuwa tuna watu wanaoshiriki hapa na bwana, na wale wanaoshiriki mtandaoni wako zaidi ya 6.
na leo pia tunasherehekea matukio makubwa muhimu. Kwanza ni mwaka wa 7 wa kuanzishwa kwa asasi ya Merck ambayo ilianzishwa mwaka 2017, lakini pia tunasherehekea mwaka wa 12 wa kuanzishwa kwa programu za kimaendeleo ambazo zilianza mwaka 2012. Hivyo ninapenda kuwaomba tupige makofi ya kutosha kwa taasisi ya Merck kwa kutimiza miaka hii tunayoisema miaka 7 na 12. Mabibi na mabwana, nisamehe, kuna itifaki kadhaa na nitajitahidi kuzingatia. Ungana na sisi mabibi na mabwana, ni mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya Merck. Mabibi na mabwana, anajiita yeye mwenyewe mtu mweusi katika ngozi nyeupe. Huyu kwa kweli ni mtu kuna kisa kinasimuliwa kwamba alizaliwa Afrika na ndio maana anapenda Afrika kwa na ndio maana kila anachokifanya lazima kiwe kwa ajili ya Afrika. Asante sana Profesa, ni vizuri sana kuona ukiwa bado imara kabisa. Pia pamoja na sisi mabibi na bwana, tuna Mheshimiwa Albert Chalamila ambaye ndio mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Mpanje Mpango, mabibi na mabwana, yuko pamoja na sisi. Wanasema kwamba ya kila mwanamume aliyefanya, lakini sasa hivi tofauti. Kila nyuma ya mwanamke aliyefanikiwa kuna mwanamume. Mheshimiwa Mpanjo yuko pamoja na sisi. Asante ungana na sisi mabwana, ninapenda tuweke the beautiful journey that we have come for the Merck Foundation Africa Asia Luminary. Please take a look. Mtazamaji, sasa ni wakati wa kuonesha makala fupi kuhusu taasisi ya hisani ya Merck Foundation. Imeanzia wapi, iko wapi na kwenda wapi?
Thank you, ladies and gentlemen. Once again, happy anniversary. These are huge milestones. Now, it gives me great pleasure to invite Senator Dr. Rasha Kelej, the CEO of Merck Foundation and Chairperson of Merck Foundation Africa Asia Luminary, to give an introduction to the Merck Foundation programs and also the 11th edition of the Merck Foundation Africa Asia Luminary. Ladies and gentlemen, before she gets here, fun fact about Dr. Rasha, she is one of the most influential Africans for 5 consecutive years. In 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. She's also the president of More Than a Mother campaign. She has actually just released also a song. She's something else. Jack of all trades, master at all of them. Please welcome Dr. Rasha Kelej. Na mtazamaji, huyo ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya hisani ya Merck Foundation ambaye anakwenda kutoa historia fupi na anazungumza kuhusu mkutano huu wa 11. I just want to relax a bit because there was one after the other, so just give me a moment. The President of Tanzania, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. We are so honored to have you with us. And thank you for the hospitality, the generosity, the support to make the 11th edition of Merck Africa Asia Luminary successful. Your Excellency, I met you 2018 for the first time. And since then, we are collaborating, and this is the result of the collaboration we had with Her Excellency Dr. Samia, and also one of the most influential women in Africa, because she always on the list of the 100 most influential. And of course, the partnership with the government of Tanzania to make this happen. Allow me to welcome my sisters, the First Ladies of Africa and Asia, who also the ambassadors of More Than a Mother campaign, one by one in alphabetical order, because I cannot not to welcome them one by one, since they traveled all this long distance to come to be with us and to support and to make all our impactful programs successful in their countries. I really appreciate the partnership, the collaboration, the day-to-day follow-up. You're always present, not only today, but every day of the year. And that's why we are very blessed, we are very grateful to have all this success and to have Merck Foundation announced to be the most influential NGO in Africa for 3 years in a row. So thank you very much for that. I'm not sure if my voice is echoing or it's okay. Can you hear it properly? Okay, great. So let me do the welcoming. Alphabetically, A to Z. Her Excellency, the First Lady of Republic of Burundi, Madame Angeline Nshai-Dimi. Welcome to our platform. The First Lady of Republic of Cabo Verde, Her Excellency Dr. Deborah Katiza Carvalho. Her Excellency, the First Lady of Central Republic of Africa, Madame Brigitte Ouattara. Her Excellency, the First Lady of Democratic Republic of Congo, Her Excellency Madame Denis Tshisekedi. Yes. The First Lady of Gabonese Republic, Her Excellency Madame Zita Oligui Nguema.
the First Lady of the Republic of the Gambia, Her Excellency Mrs. Fatoumata Bah Barrow. The First Lady of the Republic of Ghana, Her Excellency Mrs. Rebecca Akufo-Addo. The First Lady of the Republic of Kenya, Her Excellency Mrs. Rachel Ruto. The First Lady of the Republic of Liberia, Her Excellency Mrs. Karchumo Yarta Baukoi. The First Lady of the Republic of Malawi, Her Excellency Mrs. Monica Chakwera. The First Lady of the Republic of Maldives, Her Excellency Mrs. Sajida Muhammad. The First Lady of the Republic of 1 minute? Oh, 1 minute, 1 minute. Yes, sorry. Of Mozambique. Just 1 minute. Her Excellency the First Lady of the Republic of Mozambique, Isaura Faro Nussi. The First Lady of the Democratic Republic of São Tomé and Principe, Her Excellency Mrs. Maria de Fatimata Villanova. Her Excellency the First Lady of Zanzibar, Her Excellency Mrs. Mariam Mwini. The First Lady of the Republic of Zimbabwe, Her Excellency Amai Dr. Oxella Maningagwa. I'm so happy. We have 15 First Ladies from Africa and Asia with us today. But I am also very happy and honored to have Dr. Samia Suluhu, who's the President of Tanzania, with us today. I just want to say something very important. You are lucky to have the most influential and the most powerful president, women president of Tanzania, to be for us a role model for all the women in Africa, but not only in Africa, actually in the whole world. You know, to have a president, a woman president, is very difficult for even a lot of big countries. So to have this, it's really inspiring for all men and women. So thank you very much. And of course, I don't want to forget to also welcome the honorable ministers of different African countries that they are here with us today and also part of our partnership. And my dear sister Sarah Obindi, Honorable Sarah Obindi, we had started the journey in Uganda since 2013 and still going strong together. I also want to thank Honorable Dorsey and Honorable Riziki for helping us from the beginning of this conference, almost 9 months till now, working day by day. I want to also welcome and thank Lieutenant General Yaqub, the Ambassador of Tanzania and UAE, for this help. We are working on that for also almost 1 year and something. And Mr. Hangi also from the embassy, I would like to thank him for making this happen and helping us a lot. I also want to thank two people one of them here, one is not here, is Ambassador Noel. He is from the Ministry of Foreign Affairs. He is now in New York, but he is absent, but he is present with us. He helped us a lot. And also Ambassador Leon, thank you very much for helping us. What else? I don't want to forget anyone of the people who really supported us, but also Ambassador Muwallida, the head office of the First Lady, of the President of Tanzania. Thank you very much for also helping and being part of the committee, and Ambassador Waziri as well. So now I would also like to thank and welcome all our partners who are coming from across India, from across all the countries. We have with us 400 delegates from 70 countries. Africa and Asia and also US and Europe.
which is very important for us, your presence here, because this is the day we are interacting and sharing knowledge and experience and information, discussing strategies and challenges and solutions. And your presence every year to see each other face to face is very important. But we must not forget we have more than 6,000 viewers now watching us on the live stream from all over the world. And this number will multiply after broadcasting the event day after day. We reach to millions of viewers. And this is very assuring because everyone on the social media will be aware of what we are doing and can be part of it or can copy us and make good things happen and make everything successful. For Merck Foundation, I want to say a few facts, and then I will close because there is more important keynote speakers has to speak, and I want to listen to them. So, as you know, Merck Foundation helping in building healthcare capacity, training doctors, and also media. 2,080 scholarships has been provided to doctors from 52 countries in Africa, mainly, and Asia, in 42 critical, underserved, and critical specialties, medical specialties. Diabetes, cardiovascular, cancer, fertility, sexual reproductive, respiratory care, acute care, pediatric emergency, everything. 42. I'm not going to mention the 42, will take like 1 hour, but it is really important because out of these trainees, they were the first specialists in many countries. The first specialist of cancer care and diabetes and sexual reproductive and fertility in countries like Liberia, like Gambia, like Sierra Leone, like Burundi, like Congo, like Niger, Chad. They are not with us here, but there is representation, and Central African Republic and many countries. So this is also a great honor to be the first and to train the first specialist in many countries. Also, there is many scholarships went to other countries. Also, who's not First Lady who's not with us, like for example Mauritius. We have a lot of work and a lot of scholarships is being provided also to doctors from different specialties. Other thing is we have our community awareness, which is very active. We have animation films, which is very important to raise awareness about diabetes, about hypertension, girls' education, and also ending child marriage and ending gender-based violence. This is very important because it's educating the youngster and the children in a very animated and vibrant and educative way that they can really take the message and make the change in their lives early enough before they have any diseases. And of course, other things you know about. So now I wish I did not forget anything, but the last I want to thank Merck Foundation team for making this happen and making it successful. And also, maybe you don't know, I was ill the past 10 days, severely, have a very bad allergy, which affecting my performance with the drugs I'm taking and everything. I had a very health scare 2 days ago. I went to Aga Khan Hospital to give me the treatment, makes me better. I am actually better. Therefore, I would like to thank Dr. Qasim and Dr. Gloria, who took care of me, yes, from Aga Khan Hospital. And they are with me here to take care of me if anything happened, because I went to the emergency and it was very bad. But I hope I'm better now and I'm performing. So I'd like to thank my team and also the vendors that we are dealing with, like Meridiano and Vine Leave and Shadi and others, for carrying us through this period. Thank you very, very much. Thank you all, Merck Foundation alumni, Merck Foundation partners, media representatives, TV stations, and last but not least, thank you for the First Ladies of Africa, and thank you, Dr. Samia, the President of Tanzania. Thank you very much. Mtazamaji, huyo ni Dr. Rasha Keleji ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa Merck Foundation. Ametoa maelezo mafupi kuhusu Merck Foundation na mkutano huu wa 11.
her health, she always sports the right shoe. Always, eh? Her shoe game is on point, yeah? Absolutely. Thank you again, Dr. Rasha. Now, ladies and gentlemen, I'd like to welcome the founder of Merck Foundation, the chairman of Merck Foundation Board of Trustees, and the former chairman of the executive board of Merck KG, Professor Dr. Frank Stagenberg, to share his keynote speech. Karibishwa sasa ni Professor Frank ambaye ndio mwasisi wa taasisi ya Merck Foundation. Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Your Excellencies, First Ladies of Africa, Honorable Ministers, distinguished speakers, experts, healthcare providers, policymakers, media representatives, Merck Foundation alumni, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the 11th edition of the Merck Foundation Africa-Asia Luminary, being held for the first time in this beautiful country of Tanzania. I extend my deepest gratitude to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for her presence here today and also for her remarkable support in hosting this conference under her patronage. I would also like to extend our appreciation to the government of Tanzania for their support and collaboration in organizing this conference with Merck Foundation. It is always an honor to meet Your Excellencies, the First Ladies and Ambassadors of Merck Foundation, more than a mother. Together, we celebrate their accomplishments and mark significant milestones achieved in their respective countries through our joint programs and long-term partnerships. I would like also to welcome our 5 new First Ladies who joined recently our Merck Foundation Africa First Ladies Initiative. The First Lady of Liberia, the First Lady of Gabon, the First Lady of Kenya, the First Lady of the Maldives, and the First Lady of Zanzibar. Welcome to our platform. We are looking forward to working closely with you in the years to come. Thank you for joining. Your Excellencies, I sincerely thank you for your time and commitment in being with us today as our esteemed guest of honor. Our goal is to foster the exchange of your experiences and success stories in addressing healthcare challenges, breaking infertility stigma, and supporting girls' education in your respective countries through our Merck Foundation programs, in partnership with your offices and foundations. Additionally, we look forward to discussing the strategy of Merck Foundation's future plans during tomorrow's committee meetings. Today, we celebrate 2 significant milestones. You heard it already, the 7th anniversary of the Merck Foundation and 12 years of our work in building healthcare capacity and addressing critical health and social issues across Africa and Asia. Together, we have grown from strength to strength over the years. I'm also proud to share with you all that Merck Foundation has been named the NGO of the year 2024. It is a great acknowledgement for our efforts to raise awareness and transform the patient landscape in Africa. Well done. This would never have happened without you, our partners, with your dedicated support and hard work. At Merck Foundation, our aim is to improve the overall health and well-being of people by building healthcare capacity across Africa, Asia, and other developing countries. We strongly committed to transforming the patient care landscape through our scholarship programs. We strongly believe that empowering people will lead to a better future. We also believe that good healthcare will transform the lives of individuals and families across developing countries. It significantly contributes to the economic and social development of any country
because healthcare is a major driver of both, particularly of economic development. We all know that the lack of financial means is not the only challenge in Africa, but the scarcity of trained medical providers capable to tackle disease prevention, diagnosis and management is the biggest challenge. This sweeping shortage of medical and healthcare manpower has been a crucial limiting factor. As per WHO 2017 report, Africa had just 168 medical schools on the entire continent, just one medical school in 24 countries, and no medical school in 11 countries. Sub-Saharan Africa, with 24% of the world's disease burden, has only 2 healthcare workers per 10,000 capita. This is compounded by the maldistribution of inhabitants among our urban and rural areas and the public and private sector. For example, before the start of the Merck Foundation programs in 2012, there was not a single oncologist, fertility or reproductive care specialist, diabetologist or respiratory specialist in countries such as the Gambia, Liberia, Sierra Leone, Central African Republic, Guinea, Burundi, Niger, Chad, Ethiopia, Namibia, Myanmar, and Bangladesh. Therefore, I'm proud that since 2012, the Merck Foundation, together with their partners, have strengthened and advanced healthcare capacity by providing more than 2,080 scholarships of 1-year diploma and 2-year master degree for doctors from 52 countries in 44 critical and underserved specialties, such as oncology and cancer care. So I could read the whole long. It's virtually every education, medical education around where we tried to, and we actually educated doctors to be specialists. And of course, many of them are becoming the first specialists in their respective countries. I've had the privilege of meeting many of the doctors who have completed our scholarship programs and became Merck Foundation alumni. During my regular visits to their countries, their dedication to serving their communities and the real impact they have on their patients and communities has been truly inspiring. I look forward to continuing these visits and witnessing firsthand the ongoing success of our programs, thanks to the support of all the First Ladies and the local governments. Moreover, I would like to acknowledge our Merck Foundation alumni from 52 countries who have all joined us today, either in person or virtually. I've learned that more than 6,000 people are already online following our program today. I'm proud of our achievements through the scholarship programs. You are the future healthcare leaders of your nations. Congratulations to those who have already graduated and are now serving their communities. Your success and achievements gives us great confidence that we are on the right path and that we must continue to do our work. As I mentioned before, I'm certain that none of this would be possible without the unwavering support of your excellencies and your commitment to improving the lives of your people. Through our Merck Foundation More Than a Mother campaign, we are deeply committed to breaking the infertility stigma and addressing a wide range of social and health issues, such as supporting girls' education, ending child marriage, stopping gender-based violence, eradicating female genital mutilation, and empowering women. I'm pleased that as ambassadors of Merck Foundation More Than a Mother, you are actively tackling these issues through many of your key initiatives, including our health media training, annual awards, storybooks, and animation films. Another initiative I'm particularly proud of is our Educating Linda program, which supports the education of girls. Educated girls grow into empowered women who can drive social and economic development in their communities and nations. I'm happy that you share this passion and are working closely with us to provide scholarships
to underprivileged yet gifted girls. Give them the opportunity to realize their potential and achieve their dreams. So to everybody who is here or has joined us online, I hope you gain valuable insights from our experts and speakers during the scientific and social sessions over these 2 days. Tomorrow, 5 parallel sessions will focus on various medical specialties as well as health media training. Last but not least, I would like to emphasize that Merck Foundation remains fully committed to our shared vision. We will continue to work with all of you, our esteemed partners, to overcome the healthcare gaps and social challenges facing our nations. Together, we are making a difference. Together, we are leading the world to a healthier and better future. Thank you very much for all your support. Mtazamaji wa TBC1, huyo ni muasisi wa taasisi ya Merck Foundation na ni mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya Merck Foundation, Professor Frank Stegenberg-Haverkamp. Thank you so much. Your leadership. Now, Tanzania has been good to us, right? Yeah? Tanzania has been good to us, yeah? Piga makofi tafadhali. And to paint a picture, some of the programs that are happening here, Your Excellency, allow me invite Honorable Dr. Dorothy Gwajima, who is the Minister of Community Development, Gender, Women and Special Groups from the United Republic of Tanzania. Sasa ni zamu ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Dr. Dorothy Gwajima, ambaye anakuja kuzungumza na kutoa salamu za ukaribisho wa mkutano huu wa 11. Nami awali yote nishukuru sana kwa fursa hii na niombe kwa ridhaa yako sana niongee Kiswahili ili wageni wetu nao wakiondoka wajue kwamba tuna lugha yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatamba Afrika Mashariki na Afrika yote, na naamini siku moja itakuwa lugha ya dunia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu oye. Waheshimiwa wake wa maraisi kutoka mataifa mbalimbali, wake za maraisi mataifa mbalimbali oye. Nitambue uwepo wa Mheshimiwa Mara Mwinyi, mke wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Professor Dr. Frank Stegenberg-Haverkamp, mwenyekiti wa bodi wa Merck Foundation, Dr. Rasha Kelech, mtendaji mkuu wa Merck Foundation, waheshimiwa mawaziri wote wa nchi mbalimbali walioko hapa. Kipekee nitambue uwepo wa waziri pacha mwenzangu Mheshimiwa Riziki Pembe kutoka SMZ. Mheshimiwa Rais, nitambue viongozi wote, waheshimiwa mabalozi, makatibu wakuu na kila mtu aliyeko humu, ikiwemo wawakilishi kutoka asasi za kiraia, vyombo vya habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Habari za asubuhi. Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kubwa kuwakaribisha wageni wote katika mkutano huu wa 11 wa mwaka wa Merck Foundation Africa Asia Luminary hapa nchini Tanzania katika hoteli yetu nzuri ya Johari Rotana. Furaha yetu inaambatana na uwepo wako Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpigie makofi tafadhali. Sio rahisi kwa ratiba yake, amekuja hapa kwa kutuheshimu sana. Piga makofi mengi tafadhali. Ambaye Mheshimiwa Rais, wewe ndiye mgeni rasmi wa mkutano wetu wa leo hii. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali ombi letu na kutenga muda wako kwa ajili ya mkutano huu muhimu kwa jamii ya Tanzania na Afrika kwa ujumla wake. Makofi mengine tafadhali. Na imani wakalimani tunaenda vizuri. Mheshimiwa Rais, kwa moyo mkunjufu ninayo heshima kubwa kuwakaribisha kwenye mkutano huu wake wa maraisi kutoka nchi 15 za Afrika
kama walivyotambulishwa hapa, ambao wameungana nasi katika mkutano huu na wageni wengine walioambatana nao. Uwepo wao unadhihirisha umuhimu wa mkutano huu katika kuimarisha na kuboresha afya za wanawake, wasichana na jamii kwa ujumla, ikazingatiwa kuwa afya ni mtaji wa msingi wa maendeleo yoyote. Mheshimiwa Rais, mkutano huu ni wa kwanza kihistoria kufanyika hapa nchini kwetu Tanzania. Makofi kwa mkutano huu kuwa wa kwanza nchini Tanzania. Na umewezekana kufanyika kutokana na ushirikiano wetu, lakini na ushirikiano wako Mheshimiwa Rais na Merck Foundation Africa Asia Luminary katika jitihada za kukabiliana na matatizo na changamoto za kiafya na kijamii zinazoathiri jamii zetu, hasa wanawake na wasichana. Katika siku 2 zijazo, Mheshimiwa Rais, tutashiriki katika mijadala muhimu ya kisayansi itakayofanywa na wataalamu wabobevu na wahitimu wa Merck Foundation watakaoonyesha jitihada na kazi zao katika kupambana na magonjwa kama vile afya ya uzazi, sukari na aina mbalimbali za saratani ambazo huathiri wanawake kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Rais, hakika uelewa wa jamii kwenye kukabiliana na changamoto hizi ni muhimu, hasa tunapoendelea kuboresha upatikanaji wa huduma za afya. Aidha, mijadala itakayowasilishwa haitashughulikia matatizo ya afya tu, bali pia itahusu kuboresha maisha na kuunda mustakabali endelevu kwa jamii zetu. Mheshimiwa Rais, nchi yetu imeweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria katika kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na wasichana nchini, na baadhi ya maeneo haya nitayataja, na hii ni kazi yako Mheshimiwa Rais kuifinyanga Tanzania ikae vizuri katika ajenda za maendeleo ya wanawake na wasichana. Na ndiyo maana kwa vigezo vya mafanikio hayo ulimwengu leo umekuja hapa na wake za marais 15 kutoka nchi mbalimbali kuitambua kazi hii na kuleta mkutano huu Tanzania. Haikuwa rahisi, ni kwa sababu ya uongozi wako Mheshimiwa Rais. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Maeneo haya ambayo rais wetu ameyafanyia kazi vizuri ni sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2023, bado mpya kabisa, inayolenga kuhakikisha kuwa masuala ya usawa wa kijinsia yanazingatiwa katika kuimarisha ushiriki wa wanawake kwenye masuala ya uongozi na maamuzi, pamoja na upatikanaji sawa wa rasilimali na fursa katika sekta zote, ikiwemo huduma za afya jumuishi, afya ya uzazi na kupambana na magonjwa yasiyoambukiza kwa wanawake, sio wanawake tu, na wanaume. Wanaume oye! Eneo la pili, Mheshimiwa Rais, ambao mlifanyia kazi vizuri ni program za elimu kwa wasichana zinazolenga kukuza elimu ya wasichana, kama vile kufufua ada za shule kwa ngazi ya elimu ya msingi hadi sekondari, programu za kurudi shuleni watoto walioachwa shule kwa sababu mbalimbali, na utoaji wa ufadhili wa masomo ili kuwahamasisha wasichana kuhudhuria shule, hasa katika maeneo ya vijijini. Hili la kufuta ada katika shule za msingi mpaka sekondari, Mheshimiwa Rais limewarudisha kwenye shule wasichana wengi sana. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Eneo la tatu ambalo umefanyia kazi Mheshimiwa Rais ni uwezeshaji wanawake kiuchumi, ambapo serikali inawezesha mikopo na mafunzo ya ujuzi wa biashara kwa wanawake wajasiriamali, na hii ni pamoja na mkopo wa 10% kupitia mapato ya ndani ya mamlaka za serikali za mitaa, ambapo sehemu hiyo 4% inakwenda kwa ajili ya kukopesha wanawake, 4% inakwenda kwa ajili ya kukopesha vijana, na 2% inaenda kukopesha wenye ulemavu. Tanzania oye! Aidha, serikali sio kwamba ina mkopo huu tu. Mheshimiwa Rais umeweka mazingira ya mikopo mingine kadha wa kadha
kwa ajili ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Rais wetu oye, kuunga mkono tafadhali kama unazielewa hizi juhudi. Mheshimiwa Rais, eneo lingine ni la 4 na haya ni kwa uchache, ni mifumo ya kisheria inayolenga kulinda haki za wanawake, ikiwa ni pamoja na kifungu cha 135 katika sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani ya mwaka 2024, ambacho kifungu hiki kinashughulikia ukatili dhidi ya wanawake katika siasa. Hizi ni kazi ambazo wamezifanya kwa uchache na zimeleta heshima ya ujio wa mkutano huu mkubwa. Hakika, piga makofi tafadhali, piga makofi. Please clap your hands, please, to recognize this wonderful work which has been done by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of Tanzania. If I say piga makofi, you do this. Mheshimiwa Rais, hakika jitihada hizi zinasaidia kuboresha hali ya wanawake na wasichana kwa kukuza usawa wa kijinsia na kujenga jamii inayoshirikisha kila mmoja na kufanikisha kutimiza malengo ya kitaifa na kimataifa katika kukuza usawa wa kijinsia nchini. Mheshimiwa Rais, mkutano huu umeambatana pia na mafunzo mahususi kwa waandishi wa habari wa hapa nchini na washirika wake kutoka Afrika kwa lengo la kuongeza uelewa wao kuhusu matumizi ya kidigitali, ikiwemo uhalifu wa mtandao, ili iwasaidie kutambua dalili na vitisho vya uhalifu wa kimtandao pamoja na kuwawezesha jamii kuelewa na kutokomeza vitendo vya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia mtandaoni. Mheshimiwa Rais, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba nirudie tena kuwashukuru wageni wetu na kuwatakia kila la heri katika mkutano huu. Ni imani yangu watafurahia ukarimu wa Watanzania wakati wote wakiwa nchini kwetu. Waheshimiwa wageni wetu, karibuni sana. Aidha, nawakaribisha kutembelea baadhi ya vivutio vya utalii ikiwemo mbuga ya Serengeti National Park, Ngorongoro National Park, Manyara National Park na mlima mrefu zaidi Afrika, the tallest mountain of Africa, Mount Kilimanjaro. Mheshimiwa Rais, pamoja na visiwa vya kuvutia vya marashi ya karafuu, Zanzibar, Pemba na Unguja, naamini watatutembelea si haba. Mheshimiwa Rais, sasa kabla sijamalizia, Mheshimiwa Rais, na kukaribisha wewe, nichukue fursa hii kumkaribisha mke wa Rais wa Zimbabwe, Mheshimiwa Mama Dr. Auxilia Mnangagwa, aongee kwa niaba ya wageni wetu, halafu baadaye Mheshimiwa Rais nitakukaribisha. You are welcome, Her Excellency Dr. Auxilia Mnangagwa, to give your remarks. Thank you. Mtazamaji ambaye amekaribishwa sasa ni mke wa Rais wa Zimbabwe. Anazungumza kwa niaba ya wenza wengine wa marais katika mkutano huu. The President of Tanzania, Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, my dear sisters, Your Excellencies, African First Ladies, Chairman of Merck Foundation Board of Trustees, Professor Aberkamp, CEO of Merck Foundation, Senator Dr. Rasha Kellege, Honorable Ministers, Merck Foundation partners, alumni, and media. It is my greatest pleasure that I stand before you for the 11th edition of the Merck Foundation Africa Asia Luminary here in Tanzania. I want to commend Professor Aberkamp and Senator Rasha Kellege, along with their entire team, for bringing us together and organizing this impressive conference on such a grand scale. Congratulations on the 7th anniversary of the Merck Foundation and for completing 12 successful years of capacity building programs. Hearing the inspiring success stories about the significant impact of their partnership with the Merck Foundation in their respective countries has been truly uplifting. Ladies and gentlemen,
My partnership journey commenced in 2019, and we have accomplished significant milestones ever since. Our joint programs have been beneficial in advancing the healthcare capacity in my country by providing specialty training for doctors and building the media capacity by providing mentorship for media partners to improve their critical role in effective community awareness. Through our long-term partnership and as the ambassador of Merck Foundation More Than a Mother, we have provided more than 122 scholarships of 1-year diploma and 2-year master degree to young Zimbabwean doctors in 44 critical and underserved specialties, including fertility, embryology, oncology, diabetes, preventive cardiovascular, endocrinology, sexual and reproductive care, respiratory medicine, acute medicine, clinical microbiology, infectious diseases, neonatal care, psychiatry, internal medicine, emergency pediatric, orthopedic, trauma, and more. Out of total of 122 scholarships, 51 scholarships have been extended to doctors specializing in diabetes and cardiovascular, obesity, and weight management. We are transforming the diabetes care within our nation. 56 more scholarships have been provided for fertility, embryology, 1-year diploma and 2-year master degree of sexual and reproductive care. These scholarships add a substantial value to women's health, transforms the landscape of fertility, sexual and reproductive health care nationwide. It is very important to me, in my capacity as a fellow woman, to break stigma around infertile women. In addition, 34 scholarships have been provided of respiratory care, acute medicine, pain management, infectious diseases, dermatology, neuroimaging for research, neurosurgery, pediatrics, and rheumatology. Ladies and gentlemen, advancing healthcare capacity of a country is extremely critical to the development of our nations. Hence, I recognize the magnitude of this accomplishment and hold it in high regard. Moreover, I take my role of ambassador of Merck Foundation More Than a Mother very seriously and work in collaboration with our ministries to actively monitor the program outcomes and engage with beneficiaries to ensure optimal utilization of this valuable opportunity to improve access to quality and equitable fertility care in our public sector, to sensitize our communities in rural areas to break the stigma around infertile women and to empower them through access to information, education, health, and change of mindset. Speaking of empowerment, I believe that education is key to empower women, change mindsets, and bringing a lasting change in any society. I would like to highlight Merck Foundation's Educating Linda program, a program that I am personally passionate about. Through this initiative, we will be providing scholarships to 40 school girls to continue their education. Together, we have also distributed thousands of copies of the 7 storybooks to our young readers and school students of Zimbabwe. The adaptation of these storybooks to animation films is also a novel idea. It will certainly help sensitize our children and youth and educate our communities about important health issues such as diabetes and hypertension and other social issues in any entertaining and engaging way. In order to advance media capacity, we have organized the 5 editions of Merck Foundation Health Media Training for journalists to educate them on how to be the voice of the voiceless and raise awareness on sensitive issues like breaking infertility stigma. I appreciate this initiative, as educated and informed journalists can widely support the country in raising community awareness
about critical social and healthy issues. Ladies and gentlemen, like every year, together we have announced 8 important competitions for our communities, including Best Media, Song, Film and Fashion Awards for More Than a Mother and Promoting Health Lifestyle. These awards aim to encourage media, musicians, fashion designers, filmmakers, students, and new potential talents in these fields to play their important roles in sensitizing their communities about sensitive social and healthy issues. To date, we have celebrated many winners of Merck Foundation Awards, and I am sure that we will have many more this year too. On behalf of the people of Zimbabwe, we welcome our long-term partnership with Merck Foundation to build healthcare capacity, media capacity, and address the health and social challenges in our beautiful country. I thank you. Huyo ni mke wa rais wa Zimbabwe ambaye amezungumza kwa niaba ya wenza wa marais wengine ambao wako takriban 15 wamehudhuria mkutano huu. Mheshimiwa Rais, baada ya itifaki hii, napojiandaa dakika moja kukukaribisha wewe kwa heshima kubwa, naomba nitambue tena ushirikiano mkubwa ambao tumeupata kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, wizara inayoongozwa na Mheshimiwa Thabit Kombo ambaye amewakilishwa hapa na naibu wake Mheshimiwa Kosato Chumi. Isingewezekana bila ushirikiano wao. Naomba tuwapigie makofi. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, tuna wageni ambao naona listi hawakutajwa, walikuwa bado hawajafika, lakini wako pamoja nasi hapa. Tambue uwepo wa Mama Fatuma Karume, mke wa kwanza wa Rais wa Zanzibar. Asante sana mama. Pamoja na Mama Siti Mwinyi, mke wa Rais wa pili wa Tanzania. Asante sana. Nitambue uwepo wa Mama Regina Lowassa, mke wa Waziri Mkuu mstaafu wa Tanzania, Mheshimiwa Edward Lowassa. Asante sana. Pamoja na mawaziri mbalimbali waliotufikia hapa kutoka Zanzibar, kokote waliko wanyosha mkono. Mheshimiwa Rais, kwa haya machache, kwa heshima kubwa, nichukue fursa hii kukukaribisha sasa uweze kuzungumza na washiriki wa mkutano huu na kutufungulia mkutano wetu rasmi. Mheshimiwa Rais, asante. Mgeni rasmi wa shughuli hii, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakwenda sasa kwa ajili ya kuzungumza na hadhira ambayo imekusanyika hapa ikijumuisha washiriki takriban 600, na huu ni mkutano wa 11. Na tumsikize sasa Mheshimiwa Rais. Thank you. Wamama tukae. Excellencies, First Ladies, and Ambassadors of More Than a Mother campaign. With you, I wanted to introduce the 3 mamas with us here, but the Minister has done that job. But again, I wish obliged to introduce them to you. We have Mama Fatuma Karume, the wife of the founder of the head of the revolution in Zanzibar, the first president of Zanzibar. Then we have Mama Siti, who is the wife of the second president of the United Republic of Tanzania. They are with us. Then we have Mama Regina, the wife of the former Prime Minister of Tanzania, Honorable Lowassa. I also wish to recognize the presence of honorable ministers from all the countries here present. Professor, thank you, Professor Frank Stagenberg-Haverkamp, Chair of Merck Foundation Board of Trustees, Senator Dr. Rasha Kejel, CEO of Merck Foundation, Merck Foundation Partners, alumni,
and media members, senior government officials, ambassadors, high commissioners, heads of international institutions here present, distinguished guests, ladies and gentlemen, still morning, a very good morning to you. I'm delighted to be with you for this 11th edition of Merck Foundation Africa Asia Luminary Conference. The people of the United Republic of Tanzania and the government of the United Republic of Tanzania are welcoming you to Dar es Salaam and Tanzania in general. And we thank you most sincerely for honoring our invitation and joining us at this auspicious conference. It is indeed a privilege to host you in the land of Kilimanjaro, Serengeti, and Zanzibar. Also, a land of beautiful smiles. You're all welcome, karibuni sana. Excellencies, ladies and gentlemen, this conference coincides with the 7th anniversary of Merck Foundation. On this occasion, we appreciate its numerous programs and interventions to support capacity building in the medical field, by extension, transform people's lives in the medical field, and by extension, transform people's lives. The Foundation truly plays a vital role in promoting women's health and addressing critical healthcare challenges such as infertility, cancer, diabetes, and other health conditions. I, therefore, wish to congratulate the Merck Foundation's leadership, staff, and partners for the important milestone achieved in the past 7 years. Congratulations. Tanzania takes great pride in partnering with the Merck Foundation. In just a few years of our cooperation, we had witnessed notable progress. We valued this partnership, which has enabled around 70 Tanzanians to undertake short and long-term specialized and advanced medical training programs. And it is our wish to deepen this partnership further in the years to come. Ladies and gentlemen, 9 years ago, United Nations member states adopted a shared blueprint in the form of the 17 Sustainable Development Goals, or SDGs. Among the goals envisioned were to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, and to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. To realize all the SDGs, a note was made on the need to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. I, therefore, welcome this 11th edition of the Merck Foundation Luminary Conference's focus on these 3 goals, namely health, which is goal number 3, quality education, goal number 4, and partnership, goal number 17. This conference is timely given that this year's progress report on SDG reveals that only 17% of SDG targets are on track to be achieved, while over a third have stalled or even regressed. As we endeavor to meet these goals, substantial investment, urgent actions, and keen interests are required. Therefore, the anticipated discussions during this conference are critical. We must build dynamic and focused partnership and ensure effective coordination and collective action. As such, we expect to be enlightened through exchanges by distinguished participants from healthcare providers, leaders, and policymakers
academia, researchers, and media stakeholders. A lot has been narrated by my Minister for Gender Development and Generation Equality, but we continue to meaningfully contribute in these important discussions. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm aware that the Merck Foundation has great interest in health and education domains, and so my government. I will touch on what we have done to realize our commitments in these two domains. Number one is health, and as a woman and mother myself, from when I was the Vice President and since becoming the President, I've placed a great priority in improving child and maternal health services in the country. Between 2021 and 2023, we increased access to healthcare or healthcare services by investing and developing over 127 district hospitals and over 367 healthcare facilities countrywide. We increased the number of health facilities that provide maternal and child health services from 340 in 2021 to over 523 by the end of 2023. As a result of various interventions, our 2022 demographic and health survey showed that maternal deaths dropped from 556 per 100,000 in 2015 to 104 in 2022. A drop of over 80%. Equally, the survey showed that child deaths dropped from 67 per 1,000 live births to 43 per 1,000 live births, a reduction of around a third, and still much needs to be done around this area. While acknowledging these positive developments, more remains to be done to meet our goals for maternal and child health. In particular, we envision continued investment in specialized health services and facilities. One of the challenges that we encountered due to additional facilities or health facilities is the shortage of qualified and specialized manpower. So our thanks are to the Merck Foundation that supports us in training the doctors in specialized fields. And in this regard, Tanzania will continue to work with the Merck Foundation so as to produce more doctors in specialized fields. Another area that is also dear to you, as it is to me, is investment in education. In this vein, I wish to recognize and applaud Merck Foundation's Educating Linda program. This is a laudable intervention which will have a great impact not only to the girl child but also to their communities. It is also fitting that the word Linda in Swahili means to protect, which is exactly what this program aims, to protect the dreams of unprivileged young girls. As the old adage says, if you educate a woman, you educate a nation, and this is exactly what we are doing. I, along with all the women here present today, are living testimony of how education can empower a girl child. As a daughter of a teacher myself, I witnessed firsthand the transformative role of education. Indeed, education
is a source of women empowerment and emancipation. Education combines with determination, perseverance, and patience, enables women and girls to achieve outstanding results in all their endeavors, including in leadership, which some of us have dared to partake. Truly, with these attributes, there's no limit to realizing girls' full potential. In this, we have undertaken key transformative interventions in this sector. During the past 3 years, we have built over 3,000 primary schools and over 500 secondary schools across the country, bringing the present total to 20,533 primary schools and 6,269 secondary schools. Among the schools that we have built are 24 girls' boarding schools as part of our plan to build girls' boarding school in each of our 26 regions of Tanzania mainland. In ensuring access to education, we have continued to provide free education for all children from primary to secondary levels. And the numbers of primary school students have risen from 10.6 million in 2021 to 11.4 million this year. And in secondary schools, the numbers have risen from 2.38 million in 2021 to over 3 million in this year. All these interventions help to ensure access to education for our girls and boys. As for the content of our education, we also undertook a review of our education system to make the shift from assessment-based learning to competence-based training. We have also increased funding for higher levels of education and have introduced a new scholarship to support youth to go into science, technology, engineering, and mathematics subjects in higher education or higher studies. It is worth mentioning also that our policy on human capital development recognizes the early child development, and we are looking these aspects in 2 areas. One is for breastfeeding, nutrition, and health issues, but number 2, early child education, and this is for children from year 0 to year 5. Notwithstanding these developments, there's still work to do to ensure all children of school-going age go to school, and the education they are receiving is preparing them for the 21st century. Our ministers here present will share with you Tanzanian experiences, and we look forward to learning from your insights and experiences as well. Distinguished guests, with us here today are some of the African First Ladies who are part of the Merck Foundation First Ladies Initiative Summit. I had the opportunity to meet some of them when I visited their respective countries on state or official visit at the invitation of my counterparts, and I'm happy to see them here again today. I know that you will have a dedicated session tomorrow, the First Ladies. However, I have a message that I wish to share with you that you may also wish to go with. Excellencies, as a head of state, I often find myself in regional and international fora where I'm the only woman head of state or one of the handful of women presidents globally. In addition to my responsibilities and in line with our national interest, I make a note to use my voice and add key perspectives which may be missing, and to put in place proposals that will advance the concerns of women.
To give but one example, I've been advocating for increased support for increased access to clean cooking solutions in Africa as a gender-responsive approach to a just energy transition. I've done so given the adverse impact on women of less cleaner cooking fuels like charcoal and firewood, which affects their health and overall well-being. But it's also disturb our environment. I'm happy that our calls for support for this initiative have been well received, and we have received considerable support for this initiative, which will empower women and improve their welfare across the continent. I've done this as a president, but today I wish to remind you, my sisters, First Ladies, that as First Ladies, you also occupy important positions in your respective societies. Sorry. In saying so, asante mama. In saying so, I'm reminded of the old parable about the wind and the sun. One day the wind and the sun decided to engage in a friendly debate to test their persuasive strength on a traveler, the goal being to get the traveler to remove his coat. The wind went first, and it blew fiercely, attempting to force the traveler to remove his coat. But the forceful wind only succeeded in making him hold the coat even tighter. Then the sun gave a try. It simply shined warmly, gradually warming the traveler, until willingly the traveler removed his coat. So I find this parable to be pertinent as it speaks to what can be achieved persuasively, brilliantly, and with warmth. So I urge you, my dear sisters, to take this agenda of clean cooking with brilliancy and be persuasive with warmth, as you know, it's a women tradition to be warm. So take it with warmth so that my fellow presidents can take it as an agenda and help our fellow women in clean cooking. On this note, I'd like to congratulate Your Excellencies for the wide-ranging, impactful initiatives and programs that you are undertaking in your respective countries. This suggests to me that you recognize that you have an important role in realizing the aspirations of a brighter, healthier future for all our people, and in particular for the young girls and women in Africa. In addition to the great work that you have been doing, today mine is to urge you to continue to give wise, brilliant, and warm counsel in support of prioritizing interventions that will support and empower women and improve their welfare in your respective countries. And I wish you all the best in your endeavors. In conclusion, ladies and gentlemen, I want to once again commend the Merck Foundation for organizing this meeting in Tanzania. I look forward to the valuable insights from this annual conference. I want to assure you that Tanzania's commitment to partnering the participants here to forge a healthier, happier, and more equitable future for generations to come. Ladies and gentlemen, it is now my singular honor and pleasure to declare
that this 11th edition of Merck Foundation Africa Asia Luminary Conference is officially inaugurated. Thank you very much. Thank you for your kind attention. I wish this conference fruitful decisions, and Karibu Tanzania. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Before we sit down, ladies and gentlemen, we'll take some photos. But I think I know this breaks protocol, but Your Excellency, I have an 8-year-old daughter. When I was living in Uganda, I told her I was going to meet the president of Tanzania, and she was like, "You're joking." I said, "Yes." She said, "When I also grow up, I will be a president." And she told me that I must take a picture with you to show evidence that I came here. So, Your Excellency, it is my singular ask that at least you give me one picture, really. Otherwise, you are destroying the dreams of a future president. Is that a bad suggestion? So let me first take my picture, then the rest of you will come. Na mtazamaji wa TBC1, mkutano wa 11 umefunguliwa rasmi na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mgeni rasmi katika shughuli hii, na sasa picha za kumbukumbu zitafuata hapa. Ya kwanza ndio hiyo ambayo mshereheshaji tayari amejipendelea, amekwenda kupiga picha na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais hapo mbele amekaa na wenza wa marais kutoka nchi za Afrika pamoja na Asia ambao wana taasisi hii ya Merck Foundation, taasisi ya hisani ya kusaidia katika maeneo ya afya lakini pia maeneo ya elimu. Tumsikize mshereheshaji. I'd like to welcome first ladies together with the president. Should they come in front? Mtazamaji, zoezi la picha linaendelea hivi sasa, na mimi nitaendelea kukupasha yale muhimu yanayohusu mkutano huu wa 11 wa taasisi ya hisani ya Merck Foundation ambayo inahusisha nchi za Afrika pamoja na Asia, lakini uasisi wake hasa ulianza na muasisi kutoka taasisi tanzu iliyoko nchini Ujerumani ambaye ndio mwenyekiti wa bodi ambaye unamuona hapo mbele, ambaye ni mwanaume peke yake, ndiye mwenyekiti wa bodi wa taasisi ya Merck Foundation. Mikutano mingine 10 iliyowahi kufanyika kabla huu wa 11 ilifanyika katika nchi za Ujerumani, Kenya, Ivory Coast, Misri, Mauritius, Senegal, Ghana, Zambia, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na India. Ndio mikutano ya awali ilifanyika. Huu wa 11 unafanyika Tanzania, na Tanzania ni mwenyeji wa mkutano huu kwa mara ya kwanza. Lakini pia niendelee kukufahamisha kwamba Merck Foundation ni taasisi ambayo imetoa ufadhili katika sekta ya afya kwa wataalamu wa sekta ya afya takriban 2089 kutoka katika mataifa 52 katika maeneo 44 ya utaalamu wa afya kutoka katika nchi za Afrika pamoja na Asia. Kwa taasisi hii inafanya kazi kubwa mno kuhakikisha afya ya mama na mtoto inaendelea kuwa imara, lakini pia kuwajengea uwezo wataalamu wa afya ili waweze kuhudumia vizuri na waweze kufanya kazi hii kwa ubora zaidi kutoka katika nchi ambazo ni wanachama wa taasisi hii ya Merck Foundation. Tulijulishwa pia mataifa ambayo yamejiunga hivi karibuni, na bila shaka huu ni mkutano wa kwanza kuhudhuria, ni pamoja na Liberia, Gabon, Kenya, Maldives na Zanzibar. Mengine yalikuwepo tangu hapo awali taasisi hii ilipoanzishwa mnamo mwaka 2017.
Na nikiendelea kufahamisha dondoo nyingine muhimu na nukuu kidogo yale ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mgeni rasmi ameyazungumza katika hotuba yake ambayo amemaliza muda mfupi tu uliopita, ambao ni hotuba ya ufunguzi, huku picha za pamoja zikiendelea hapa, wenza wa marais wakiwa wanaendelea na picha na makundi mbalimbali ambayo yanaelekezwa hapa na mshereheshaji wa shughuli hii ambaye anatokea nchini Uganda. Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza kuhusu eneo la afya ya mama na mtoto, akasema kwamba hili ni eneo muhimu. Tukiwa na akina mama wenye afya bora na watoto wenye afya bora, tuna uwezo wa kujenga mataifa ambayo ni wanachama yenye watoto bora na akina mama bora pia, ambao ni nguvu kazi ya mataifa hayo. Kwa hiyo uwekezaji katika sekta ya afya ni muhimu, na jambo kubwa ni kuongeza watendaji katika sekta ya afya. Akasema kazi kubwa imefanyika, ila inabidi iendelee kufanyika zaidi. Haya, picha chache tu za kumbukumbu zimekwisha pigwa hapo, na tutafahamu nini sasa ambacho kinaendelea hivi sasa. Lakini Rais Samia amesema taasisi ya Merck Foundation itaendelea kufanya kazi kwa karibu na taifa la Tanzania pia katika sekta ya elimu, na akanukuu usemi wa siku nyingi unaosema ukimwelimisha mwanamke basi umeelimisha taifa. Akajitolea mfano yeye mwenyewe pamoja na wanawake wengine ambao wanafanya kazi kubwa duniani, si katika nchi tu wanachama wa Merck Foundation bali duniani, na akawaomba wenza wa marais ambao wamefika hapa wabebe hasa jambo la nishati safi ya kupikia, kwa sababu wao wakibeba na kwenda kuwaambia marais wa mataifa husika, basi ajenda hiyo itakuwa kubwa na itamsaidia mwanamke wa kijijini kufahamu umuhimu wa nishati safi ya kupikia, si wa kijijini tu peke yake, hata wa mjini, kufahamu kuhusu umuhimu wa nishati safi ya kupikia na kutunza mazingira, kwa sababu mazingira ndio yanasababisha watu wawe na afya bora pia. Vile vile akazungumza namna ambavyo Tanzania imefanya vizuri katika elimu. Tumsikize mshereheshaji, kisha nitakuja kukufahamisha dondoo muhimu kuhusu mkutano huu ambao ni wa siku mbili, tarehe 29 na 30 kwa maana ya leo na kesho. Right? Karibu means welcome. Yeah? So please use it, right? Karibu. Yeah? You heard the minister saying Raisi. Raisi means president, yeah? So Your Excellency, thank you so much for coming. Allow you to proceed. Rais Samia Suluhu Hassan hivi sasa anaondoka katika ukumbi huu kwenda kuendelea na majukumu mengine. Mkutano utaendelea hapa, mada mbalimbali zitajadiliwa katika mkutano huu ambazo ni muhimu kabisa kwa maslahi mapana ya taifa la Tanzania, na ni pamoja na mada zinazohusu afya ya mama na mtoto, ugonjwa wa saratani, ugonjwa wa kisukari na shinikizo la damu, mipango ya kuendeleza mtoto wa kike ama watoto wa kike katika sekta ya elimu, vile vile kuwajengea uwezo waandishi wa habari ambao wamebobea katika sekta ya afya kuripoti vizuri zaidi kuhusu sekta hiyo ya afya. Mkutano huu hapana shaka una tija kubwa kwa Tanzania, kwa sababu washiriki zaidi ya 600 wako hapa wanashiriki moja kwa moja, na washiriki zaidi ya 500 wanashiriki kupitia mtandao. Sasa wale wanaoshiriki moja kwa moja wanakaa kwenye hoteli zilizopo hapa Tanzania. Kwa hilo jambo hili linatija kwa uchumi wa Tanzania, lakini vile vile wanatumia vyombo vya usafiri, kwa hiyo wanatoa riziki kwa wale ambao wanamiliki vyombo vya usafiri kwa hapa Tanzania. Vile vile watoa huduma mbalimbali ambao wanafanya shughuli mbalimbali hapa Tanzania, huduma zao zinatumika, kwa hiyo inaongeza tija. Mheshimiwa Rais anatoka hapa, lakini anasalimiana na wenza wa viongozi wakubwa wakiwemo marais, lakini pia hapo amesalimiana na mke wa waziri mkuu mstaafu ambaye ni marehemu kwa sasa. Anaondoka katika mama Fatma Karume, anaondoka sasa katika eneo hili ili kuacha mkutano huu uendelee, huku mimi nami nikiendelea kukufahamisha machache tu yanahusiana karibu kabisa na mkutano huu ambao ni wa taasisi ya Merck Foundation, taasisi ambayo inajihusisha na kuboresha zaidi sekta ya afya, vile vile sekta
ya elimu kama ambavyo nimekufahamisha mapema, lakini kama ulijiunga na mimi baadaye zaidi, nchi ambazo zinahudhuria hapa zikiwa na wenza ni pamoja na Botswana, Cape Verde, Zambia, Zimbabwe, Ghana, Kenya, Malawi, Maldives, Sao Tome and Principe, Zanzibar, Msumbiji, Gabon. The front here as the presidential team makes sure the front, some of the items at the front are sorted, and will also work on the seating arrangement. I was teaching you somewhat. Na mtazamaji wa TBC1, bila shaka umefurahia matangazo haya mbashara, na kwa sasa kinachoendelea hapa ni uwasilishaji wa mada mbalimbali ambao utafanyika leo pamoja na kesho, lakini vile vile kutakuwa na meza za majadiliano kuhusu mada ambazo nimeziainisha hapo awali. Wenza wa marais wao bado wanabaki kwa sababu mkutano unawahusu wao hasa, na wao ndio wenye taasisi hii ya Merck Foundation ikihusisha nchi za Asia pamoja na Afrika. Wanaendelea kwa siku mbili hapa. Sisi hatuna la ziada, kuache uendelee kutazama vipindi vingine, na nirejeshe matangazo haya studio zetu za Mikocheni kwa Paul Godfrey, kwa niaba ya wenzangu wote ambao nimeshirikiana nao hapa kuendesha matangazo haya, ukiongozwa na kiongozi wa matangazo Maureen Minanago. Mimi ni Ana Mwasioke. Paul Godfrey, kama unanipata tafadhali pokea matangazo haya, na asante kwa kuwa nasi. Na asante sana Ana Mwasioke. Na mtazamaji, na imani umeweza kupata hatua kwa hatua kile ambacho kilikuwa kikiendelea hapo, na mkutano huo ambao kwa taifa unatija basi unaendelea hapo. Lakini kwa sasa nikualike tuelekee kule makao makuu ya nchi Dodoma, ambapo unafanyika mkutano wa 17, kikao kikiwa ni cha kwanza, tuweze kufahamu kile ambacho kinaendelea hapo bungeni. Mchanganuo bayana unaonekana katika jedwali namba 1, ambapo idadi ya taasisi ambazo serikali na hisa chache iliongezeka kwa 12% ikilinganishwa na mwaka 2022-2023. Thamani ya hisa kwenye serikali kwenye taasisi au kampuni ambazo serikali na hisa chache iliongezeka kwa 9% ikilinganishwa na mwaka 2021-2029. Namba 3, kiasi cha gawio kilichopokelewa na serikali kwa mwaka wa fedha 2022-2023 kiliongezeka kwa 13%. Mheshimiwa Spika, takwimu hizo zinatoa maelezo ya ufanisi wa mitaji ya umma kwa namna tofauti. Kwanza, inaonyesha kuwa juhudi za serikali kuwekeza katika makampuni zinalipa na faida zinaongezeka. Ushahidi huu ni ongezeko la idadi ya taasisi ambazo serikali imewekeza na ongezeko la thamani ya hisa za serikali ikilinganishwa na mwaka 2021-2022. Eneo lingine ni kwenye ulinganisho kati ya ongezeko la thamani ya hisa na ongezeko la kiwango cha gawio. Wakati thamani ya hisa imeongezeka kwa 9%, kiasi cha gawio kilichoongezeka ni 13%. Kwa maneno mengine, ongezeko dogo kwenye thamani ya hisa limesababisha ongezeko kubwa la gawio. B, uwekezaji kwenye taasisi na mashirika ya umma ambao serikali ina hisa nyingi. Mheshimiwa Spika, ufanisi wa mtaji wa umma kwenye mashirika, kampuni na taasisi ambazo serikali ina hisa nyingi unaweza kupimwa kwa kuangalia mapato yasiyo ya kikodi yanayojumuisha gawio, michango ya 15% ya mapato ghafi na ziada na michango mingineyo. Upimaji huu unafanyika kwa kulinganisha mchango wa taasisi hizo katika mfuko mkuu wa serikali kwa miaka miwili tofauti ya uwekezaji. Kwa urahisi wa ufafanuzi, jedwali namba 3 linaonyesha taswira ya ufanisi ambapo serikali imeongeza idadi ya mashirika, kampuni na taasisi ambazo ina hisa nyingi kutoka 248 mwaka 2021-2022 hadi 250 mwaka 2022-2023. Namba 3, thamani ya hisa kwenye maeneo ya uwekezaji ambao serikali ina hisa nyingi imeongezeka kutoka trilioni 70.8 kwa mwaka wa fedha 2021-2022 hadi trilioni 72.97 kwa mwaka 2022-2023. Gawio. Mheshimiwa Spika,
Mwaka wa fedha 2022/23 kiasi cha gawio kilichokusanywa kutoka katika mashirika ya umma ambayo serikali inamiliki hisa nyingi kilikuwa ni bilioni 109. Kiasi hiki ni pungufu kwa asilimia 47 ukilinganisha na kiasi cha gawio kilichokusanywa kutoka katika taasisi hizi kwa mwaka wa fedha 2020 na 2022 ambapo gawio lilikuwa bilioni 207.2. Aidha, uchambuzi wa kamati umebaini kiasi cha gawio kilichokusanywa katika mashirika yanayojiendesha kibiashara kilichangia kwa asilimia 9 kati ya 30 kilichangiwa na mashirika 9 kati ya 31 yanayopaswa kuchangia sawa na asilimia 27.3 ya mashirika yaliyotoa gawio kupitia kipengele hiki. Ni maoni ya kamati kwamba serikali iimarishe mikakati ya kusimamia mashirika haya ili kuhakikisha yanajiendesha kwa ufanisi na kupata faida ili yaweze kutoa gawio. Aidha, serikali iweke mfumo ya uwajibishaji kwa ambao hawatekelezi agizo hilo. Hapa manake mashirika ambayo tuna hisa nyingi yanasuasua, yale ambayo tuna hisa kidogo ndio yanafanya vizuri zaidi. Namba 2, michango ya asilimia 15 ya mapato ghafi. Mheshimiwa Spika, michango ya asilimia 15 ya mapato ghafi imeonyesha ufanisi wa mitaji ya umma kwa taasisi stahiki. Kwa mwaka 2020/2021 makusanyo yalikuwa shilingi bilioni 202.2. Mwaka 2021/22 yalikuwa shilingi bilioni 324 na mwaka 2022/23 yalikuwa ni bilioni 346. Mwenendo wa makusanyo hayo unaonekana katika jedwali namba 4. Mheshimiwa Spika, baki hapo kuna mabadiliko makubwa sana. Anafanya vizuri sana. Mheshimiwa Spika, takwimu hizo zinaonyesha kuwa ufanisi wa ukusanyaji wa michango ya asilimia 15 ya mapato ghafi umekuwa ukiongezeka ambapo kwa mwaka 2021/22 uliongezeka zaidi ya asilimia 37.5 na mwaka 2022/2023 uliongezeka kwa asilimia 6.4. Hivyo kwa ujumla wake ufanisi umeongezeka. Aidha, uchambuzi wa kamati ulibaini pia pamoja na ufanisi wa michango hii kuongezeka kwa mwaka 2022/23, lakini idadi ya taasisi zilizochangia zilipungua kutoka taasisi 25 mwaka 2021/22 hadi taasisi 23 mwaka 2022/23 katika taasisi 28 zinazopaswa kuchangia chini ya kipengele hiki. Kwa maneno mengine ni kwamba kipengele hiki bado hatujakitumia kwa kamilifu. Kama kitasimamiwa kamilifu na taasisi na mashirika yote yakachangia kwa mujibu wa sheria, serikali itapata mapato mengi zaidi kupitia kifungu hiki. Namba 3, ziada na michango mingine. Mheshimiwa Spika, kipengele cha ziada na michango mingine kinajumuisha asilimia 70 ya ziada ya mapato yanayotokana na shughuli kwa taasisi zinazotoa huduma, michango ya hiari na mapato yatokanayo na shughuli za ufuatiliaji zinazofanywa na msajili wa hazina. Kwa mwaka wa fedha 2022/23 kipengele hiki kimekuwa na ufanisi ambapo jumla ya shilingi bilioni 287.2 zilikusanywa, kiasi ambacho ni ongezeko la asilimia 63.4 ukilinganisha na shilingi bilioni 105 kilichokusanywa mwaka 2021/22. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa mwaka 2021/22 kiasi cha michango na michango mingineyo kiliongezeka kwa asilimia 64 ambako ni kiasi kikubwa. Aidha, idadi ya taasisi zilizochangia kwa mwaka 2022/23 umepungua kwa asilimia 25 ingawa mchango umeongezeka. Ni dhahiri kwamba taasisi na mashirika ya umma yakisimamiwa kamilifu na kuongeza ufanisi wake yanaweza kuongeza mchango wake katika mfuko wa serikali na tija ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali kuweza kupatikana. Mambo ya jumla kuhusu uendeshaji wa mitaji ya umma. Mheshimiwa Spika, kipengele kifungu cha 11(1)(b) cha kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023 kinaipa kamati jukumu la kuchambua na kujadili taarifa zinazohusu uwekezaji katika mashirika ya umma na kampuni ambazo serikali ina hisa.
Katika kutekeleza jukumu hilo, kamati ilibaini mambo mbalimbali ya kiutendaji kama ifuatavyo: utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Spika, moja ya kigezo cha utendaji ambacho taasisi na mashirika ya umma wamewekewa na msajili wa hazina ni kuhakikisha utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini unapungua mwaka hadi mwaka. Kwa mujibu wa taarifa ya utendaji wa msajili hazina kwa mwaka wa fedha 2022/2023, utegemezi wa ruzuku umeongezeka, ambapo kwa miaka mitatu mfululizo umekuwa kwa asilimia 21.2 kutoka shilingi bilioni 13.234 mwaka wa fedha 2021/2022 hadi kufikia shilingi bilioni 17.456 mwaka 2022/2023. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati ulibaini kuwa kuna mashirika 63 ambayo kutokana na uendeshaji wa shughuli zake yanapata mapato makubwa kuliko ruzuku wanayopokea kutoka serikalini, lakini bado yanapokea ruzuku kutoka serikalini. Nilao mashirika haya yakasimamiwa kikamilifu kuhakikisha yanatekeleza majukumu yake kikamilifu na yanakuwa na mifumo imara ya ukusanyaji wa mapato na yanadhibiti matumizi yake, kisha wapewe mpango wa kujiondoa kwenye utegemezi wa ruzuku. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati ulibaini pia katika mashirika 35 yanayojiendesha kibiashara, mashirika 17 yanapokea ruzuku kutoka serikalini. Mashirika haya yanapaswa kuongeza ufanisi, kutumia fursa zilizopo sokoni ili kuongeza mapato yake na hatimaye kujitoa katika utegemezi wa ruzuku. Aidha, kamati ilibaini utegemezi wa ruzuku na matumizi mengineyo pamoja na mishahara umeongezeka pia, ambapo kwa mujibu wa taarifa ya utendaji wa msajili wa hazina kwa mwaka wa fedha 2022/2023 imeeleza kuwa kwa kipindi cha miaka mitatu mfululizo utegemezi wa matumizi mengineyo ya mishahara umeongezeka kutoka bilioni 793.58 mwaka 2021/2022 hadi shilingi trilioni 1.3 mwaka 2022/2023. Ongezeko hili ni sawa na asilimia 40, ambapo ni ongezeko kubwa mno. Mheshimiwa Spika, mategemeo ya serikali kuanzisha taasisi na mashirika ya umma ni pamoja na yajiendeshe kwa ufanisi, yatoe huduma stahiki kwa wadau wake ili yaweze kutengeneza faida na hatimaye kuanza kujitegemea katika uendeshaji wake kwa lengo la kuipunguzia serikali mzigo. Ni maoni ya kamati kuwa serikali yasimamia kikamilifu